Je crois que la démo qui marche le mieux du Next Fest. Hein. On va voir. On va voir. En tout cas, j'ai vu le trailer, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie de tenter. Salutations YouTube, on joue à The Precinct. Je les prononce très mal peut-être, mais en tout cas, jeu qui m'a tâté. Hein. J'ai vu le trailer là, hier, je dis il faut que je tente ce jeu. Il faut que je tente ce jeu, donc on va le tenter. Ou trop de choses. Affichage, ouais, super. Graphisme. Console portable. Je ressens, ouais. Bon jeu. The Precinct, c'est un jeu un peu d'action policier années 80. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment cool. Si vous aimez le genre, vous allez voir. Mais commençons. On regarde la cinématique quand même, on n'est pas des animaux. Ça fait un peu GTA, mais les vieux GTA, mais en moderne. La vue du dessus comme ça. Pour ceux qu'on joue à GTA 1 ou 2, ou peut-être GTA Liberty. Je sais plus le nom sur ODS. Merde. Ah, je vous ai gâché le truc là. Ah, je pensais pas que ça allait faire pause. Je voulais juste passer en scène sans cam, mais vraiment quitter la fenêtre fait pause. Très bien, c'est bon à savoir. Welcome to Averno City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in. Averno's failli foncer dedans là, il fouille. to protect this city. To look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the bad. J'ai obéi de là, putain. That chunk of metal means something. Suivez pour moi. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us it's all we know. But for others, it's in our blood. And they remain at large. Oh, pourquoi ça fait pause? Chandler, Sayers, you're covering downtown. Insupportable. Keep 'em peeled. Attendez. These guys are no. Ah, attendez. Ah, c'est chiant que ça fasse pause, moi j'aimerais bien que ça fasse pas pause. Je m'en mets là. On gâche tout. Hein. C'est terrible. All right, I know J'ai rien you're suivi. dying to get out Ouais, there. grave. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh Putain, out of mignon. the academy. Bah, where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you Mais where she ça va was le last harcèlement? night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the? Seriously? They assigned him Qui bande de here? bâtards. Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its J'arrive à residents, lire. and your On fellow va brothers retenir. in blue. That's what En gros, je suis son gamin d'un mec qui est mort, d'un grand chef, et puis voilà, il me harcèle. who your daddy was or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not Voilà. who we know. Ok, I want you to pardon. welcome Officer Cordell. But I'm not asking you to Personne. take it easy on him. Je vais me prendre là, après je vais me prendre un trait de Twitter. Ouais. He's a cop, just like you, just like me.
We're the ones out there making the hard choices. And those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Non. Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Elle, je sens celle du milieu là. Elle a bien chiante. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Parce que le numéro c'est the random. rook's with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? You did something. I'll alert the media. All right, squad. Let's get out Et there. ça va le harcèlement là, mais c'est. Yes, ma'am. Ah, mais moi c'est bon, sur le boulot, je te jure, je fous des tartes hein. Let's go for a drive. Ça va pas? Ok. Oh, le jeu est beau hein. Oh, dinguerie. Ok, on peut sprinter. Guess we better earn our paychecks. Je sais pas où je vais. Quitter le commissariat. Qu'est-ce que tu veux? Et vas-y, on s'embrouille. Le jeu est trop beau. C'est une dinguerie. Ah, les petites transitions dommages, j'espère que c'est en direct. Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission. Sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Il est mal à sa hanche. And, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just because they don't have my natural Oui, bien good sûr. looks and winning personality. On va pouvoir conduire. Oui, bon, ok. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first Ok, c'est day. super bien. Le jeu est Swing banger. by the Hein. hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Ouais, la voiture elle est un peu glissante. Ah. Good job, rookie. Time for some chow. Ok. Tube steak. Breakfast of champions. Petite saucisse, bien sûr. Juste du ketchup, la totale. A maximalist. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you. Fareed, you old softy. Ah, super, ça paye la police. Breathe it in, kid. Best part of the day. Of course you do. We came up Les to chemins the academy différents. together. Central to all units, bank Merde. robbery in progress. Mercer ACB Bank on Mercer Street, shots fired. Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Ouais, ouais. Oh well. That's what they're La paying us sirène. for, right? Central, this is Unit 84, responding code 3. 10-484, be advised, suspects are heavily armed. Approach with caution. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. Attends. Viser LT-RT. Se mettre à couvert B. Ok. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapons! Morons! Listen, give us a choice. Oh. Là tu meurs. Target is down. Dispatch to 84. Ok. Bah super. Le jeu il est incroyable, c'est quoi ce bordel? Moi je n'ai pas entendu parler avant. Day one, ça. There's movement at the back of the building. More criminals Merde. coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... Oh my goodness! Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. On se poursuit du coup. Close the gap, Booch. Let's go, let's go, let's go. Demander une assistance.
Ah, ça marche pas. We have units on standby if required. Suspect vehicle last spotted on Portalo Hill. Request for backup acknowledged. Ah ok, j'ai un système de points. Get closer. Force mortelle. Autorisé. Need to end this. Open fire. Suspect vehicle was last seen on Chinatown. Ok. C'est A pour tirer, j'avais pas vu. Le jeu est si beau. Suspect vehicle last spotted on Linden West. Suspect down. Demande une herse, ça fait quoi? Ah bah bonne première journée ça. Hein. Suspect last spotted at Fenwick intersection. Pan pan pan. Je me suis pris les herses aussi. Donner l'opportunité à suffit devant soi de faire de vagues. Lorsque le joueur est épuisé, il se rend et les plus d'amis ne s'en obtiendront pas. Stop there. You waiting for a written invitation? Arrest them. Get the perp into the car. 84 to Central. We got a 10:15. La voiture elle est pas dans le bien. Hein. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, stand down. Whew, you did good, kid. Not everyone. Le flic il a volé. La voiture elle est crevée par contre. Hein. La R c'était la pire idée. J'ai plus de pneus. Le jeu est banger. Hein. Allez. Il perd des billets sur la route, il me fait ça me but. Allez viens. Jamais armé, voilà, garde d'extraction, refus d'enterrer. Droit à l'une, mon signature. Hop. Come on, Cordell. There's someone I want you to meet. Ok, il est pris en charge par quelqu'un. Par contre, première journée de fou, hein. Mean Gene. What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets. Cordell. Je sens qu'il n'y avait pas de problème dans la police, hein. Our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old "you drive, my hip hurts" routine on Oui. me yet? Hey. Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job is to know where everything is, Okay. which basically means Ouais, tracking il fait de down whatever l'administratif, you... quoi. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach. Je vous lis pas parce que même si c'est en anglais, je vous lis pas, mais si vous voulez pas tout, hein, je suis désolé. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm Est-ce que la démo est tomorrow. finie là? I'm out of here. J'espère pas. I'll J'ai trop envie see de you in jouer. the morning. Unless I... J'ai envie de jouer là. Oh, putain, laisse-moi jouer. Faites fin en quart à votre bureau. Parce que c'est le quart. Ma journée de travail. Let me play, s'il te plaît. Laisse-moi une journée de plus. Je me sens trop heureux là. S'il te plaît, laisse-moi jouer. Oui. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the pauvre. dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city Ah. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years.
Regardless, today is gonna be about old-fashioned police Ok. work. You're gonna walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Check your handbook for the violations to look out for. Voilà le manuel. Et t'es sur le bouton. Oh putain. Journaux de quart. Un quart, ouais, c'est une journée, ok. Incident. Oh bordel, il y a tout un truc à lire. Et vous savez quoi? Oui, je lis pas. Time Hein. to hit the streets. Allez, on va patrouiller les rues, les gars. On va faire des choses là. Oh, eh, le jeu est banker. Incroyable. Alors, ici, 6 types d'infractions relatives au stationnement. Devant une bouche d'incendie à contresens, trop près d'un passage piéton sur le trottoir, dans une zone où il est interdit, et expiration du parc-mètre. Oui, bien sûr, jusque-là. Let's go find some parking violations. Est-ce qu'ils sont pas genre indiqués? There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, Pardon. too close to a crossing, or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Il se passe quoi hein? Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally Alors lui là, c'est before illégal. issuing a ticket. You can't take it back. Ah, here's one. Can you see what parking violation this bozo is committing? Come on, let's check some parking meters. Sympa le pantalon. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Ça va lui. Oula. Is it expired? Give him a ticket. Hey, you're getting the hang of this ticketing. Oui, bon, ça va. Hein. J'ai pas la même hype de réussite, mais dégage. You'll come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing parking tickets 1 minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Will you look at this? Write 'em up. Et sur le trottoir. Ah d'accord. You're a natural. Ah, ils sont durs aux États-Unis. Hein. Sa voiture est dégueulasse. Let's carry on. Il va forcément se passer un truc. Bad eyes on a vandal. Go handle it, kid. Central, be advised of property vandalism in our vicinity. Chaque crime que vous faites vous attribuer un niveau de force autorisé. Il ne faut pas dépasser. Les différents niveaux sont pas de force, force de maîtrise, force de mortelle et force mortelle. Force de maîtrise. Dispatch to 84. Message received. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tagué? Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour vandalisme, j'ai mis une amende? We Ouais, should check j'espère que for c'est la any bonne more chose. spray can bandits nearby. Graffiti is a type of vandalism and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us. Ouais, bah So oui. we didn't need to arrest him. Oh, faut connaître par cœur les règles. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those mal, pas are inversé. arrestable offenses. Elle a inversé Even justement. if the initial crime only warrants a fine, once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. There's one. You know what to do. We have a graffiti vandalism down here. Acknowledged. Des matraques. Whoa, got a wild one here. Try to restrain him. Stop there. Merde.
Pour taper. Hey! You have the right to remain silent. You used your baton to defend yourself. That's fair enough. But next time, see if you can restrain him instead. Supérieur avec au commissariat, faut que je de l'escorter ou même d'appeler une unité d'escorte. Allez hop. Let's walk back to the station, but keep our eyes peeled. Bon, ils arrivent. Deal with this mope, and then we'll call it a day. Le système dit que ça jauge bleu au-dessus de la tête. Sommation orale ou action plus de fois la jauge. Et puis c'est le suspect coopératif peut être menotté. Get after it! Hey! Allez. You have the right to remain silent. Every arrest counts, Wait even the petty there. ones. Book the suspect, and the desk officer will take custody. Il compte c'est qu'il est devant le commissariat quoi. Là c'est où qu'on l'envoie? À l'entrée. Hein. Allez! Je confonds X direct depuis tout à l'heure. J'ai même pas vu son acte de vandalisme, hein, s'il me le disait pas l'autre. Être fait en quart. Ok. Est-ce qu'on va avoir une journée en liberté, vous pensez? Ou ils vont juste nous faire. Ils disent la même chose là. Un nouveau rapport au bureau du chef. Faut que j'aille où? Il est au bureau du chef. Je joue aux toilettes là, on est d'accord. Alors, on se trouve le bureau du chef. C'est là, non? Police chef. In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. Les dramas. Not for general consumption. Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira. Our top Oui, bah ils bantent investigators déjà. working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that, and you'll be a real Ah oui. Inferno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. Ah bon? It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael McKenzie. Rich guy. Lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. As soon as they breached, he sped off Okay. out the back. Moi j'y vais. Scrambling an aerial unit to track the T'inquiète. vehicle now. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, flight officer. Yes, sir. Moi je fais de See you l'avion. up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on L'hélicoptère this plutôt. mission because I was impressed by your performance at Ah, the si. bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Now get up there. Ah, monsieur le. Hélicoptère. We don't got all day. Oui.
Oh l'hélicoptère! Ouais, j'ai pas piloté l'hélicoptère. Suspect vehicle identified in Monter, descendre. Fenwick intersection 6. Diriger le producteur sur la voiture de sport. Suspect last spotted at Springwood. There he is. Whoa, he is moving. Hawk 12, maintain position behind target vehicle. Demander une assistance. Know how to work a spotlight? Keep it glued to the perp and Ouais, call je peux pas pour it l'instant. as you need it. Suspect vehicle identified in Litchfield. Target that vehicle. Ouf. Affirmative, backup is inbound. Mais ils spawnent les voitures quand je les appelle. Ils sont cons par contre. Last seen on Fenwick intersection 5. You can call in ground support. We need them to catch the suspects. Units in pursuit. Stinger is deployed. 10-4 units on their way. Suspect vehicle identified on Fenwick intersection 4. Du coup, je joue moins là en fait. Je regarde, mais c'est normal quoi. Spike strip is ready. Suspect vehicle last spotted in. Tu gères la mission de loin quoi. You gonna call backup? 10-4 request for Hawk 12 to central aerial pursuit has been terminated. Hawk 12, you are cleared to return to command. Ok, incroyable. Bon, c'est pas le mieux. Mais c'est cool de pouvoir le faire. Not bad, Rook. Not bad at all. Excellent police work, Cordell. Let's hope it gives us Bah, du coup, le pilote, ça va à quoi vu que je faisais tout? Pas clair. Hein. C'est bizarre quand même. On me laisse tout faire. Je pourrais te. Il y a un mec. Oui. C'est fini? Je veux jouer? Laissez-moi jouer. Tu peux pas me couper comme ça de l'élan? Ça va relancer le jeu. J'ai relancé le jeu à 0. And they Je dois en faire de la voiture, attendez. Chandler. Ok. Time Ok. to hit On a the fini la démo les streets. amis. Et quel banger. Juste en faire la voiture. La banque c'était cool et tout. Welcome to the ACPD, kid. Si je l'attends pas, il se passe quoi? Impossible. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Go on and stress the paint job on your first day. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Je sais pas. Je m'amuse de jeter des trucs si on peut voir à quel point on a le droit dans le jeu, mais je pense que le jeu protège un peu à la Method Madness pour ce qu'on voit à l'époque, tous les jeux de. Oh, c'est A ou B? Non, c'est B ça. Ok. Le jeu est banger. On peut faire tellement de choses. Oh, le demi-tour il est stylé. Les gens ils esquivent. Hein. Bon, c'était trop bien. C'était trop bien. Est-ce qu'on peut casser la voiture? Vas-y, juste à casser la voiture. On va essayer de casser la voiture, les amis. Et dans l'eau, pensez. Hey, you can stroll around in your own time.
Un accident, ça va. Mais du coup la démo est cassée, c'est parce quoi? On n'a pas le droit. Allez. C'était cool. Des bisous YouTube. À la prochaine, si t'as kiffé. Un pouce bleu bien sûr. Et voilà. Le jeu est banger. Le jeu est méga banger.